Welcome to Dukhu Spoken English 8. Level 1, Day 8. Our today's topics are elliptical sentence, addressing. Elliptical sentence. যে বাক্যে সাবজেক্ট কিংবা ভার্ব কিংবা বাক্যে কোনো এক অংশ উজ্জ্ব রেখে বাক্য তৈরি করা হয় তাকে ইলিপ্টিক্যাল সেন্টেন্স বলে। ইলিপ্টিক্যাল সেন্টেন্স সাধারণত স্পোকেন ইংলিশ কিংবা ডায়ালগে ব্যবহার করা হয়। যেমন নর্মাল সেন্টেন্স হোয়াট ইজ অ্যাবাউট ইয়োর হেলথ, ইলিপ্টিক্যাল সেন্টেন্স হবে What about your health? যখন নর্মাল সেন্টেন্সটি হবে I am just coming, ইলিপ্টিক্যাল সেন্টেন্স তখন হবে just coming. নর্মাল সেন্টেন্স মনিকা ইজ গোয়িং টু হসপিটাল, ইলিপ্টিক্যাল সেন্টেন্সটি হবে তখন টু হসপিটাল। অ্যাড্রেসিং। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ব্যক্তিদের বিভিন্নভাবে অ্যাড্রেস করা হয়। কিং, কুইন, প্রিন্স, প্রিন্সেস এদের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস করা ভাষা হলো ইয়োর ম্যাজেস্টি। মিনিস্টার, হাই কমিশনার, ভেরি হাই অফিসিয়াল এর ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস করা ভাষা হলো ইয়োর এক্সেলেন্সি। প্রেসিডেন্ট, মিনিস্টার এবং হাই অফিসিয়ালস এদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস করা ভাষা হলো ইয়োর হাইনেস।
প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টারের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস করার ভাষা হলো ইয়োর অনারেবল। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্যার ব্যবহার করা হয়। Thank you so much for joining today's class. Have a good time. Good luck.